Welcome. It is the month of September and ik wil zeggen welcome. Oké, September, dames en heren, is een maand van oplossing. Heel veel situaties worden opgelost. Mensen dat is ziek, dat soort van situatie genezen. Dat komt op in de maand van september. Nou, een resolutie naar een problematieke situatie dat is gebeurd. Mensen recognize wat een Leo-vrouw of een Leo-man en zijn vrouw heeft gedaan. Some sort of a problematic situatie. There is issues met huwelijks and some sort of a oplossing komt. Sommige van jullie, de oplossing is waar sommige van jullie kunnen problematische situatie hebben met een koppel en een oplossing komt. Een Leo-vrouw, en ik ga het even meer uitleggen wat gaat gebeuren. Transition with some sort of a contractual agreement, maar het wordt positief voor sommige van jullie. Sommige van jullie komen in aanraking met je tweelingvlam. En jullie en je tweelingvrouw kunnen gaan trouwen. En this is good. Gezondheid klokter komt een eind voor sommige van jullie. Een oplossing komt hoe je gaat soms soort van gezondheid klokter. Een eind met een situatie in een corporation institution. Mensen recognize wat is gebeurd. Een corporation institution gaat een oplossing zoeken voor een problematieke situatie. A corporation institution recognize that a steer of iets gedaan dat was niet door de bocht. Getrouwde mensen, some sort of a conflict thuis met je huwelijk, oké? Dit komt tot een eind. En jullie gaan some sort of a problematic situatie met je vrienden en familie oplossen. Met je vaders, je kinderen. Jullie gaan het oplossen, oké? En this is good. There's some sort of a conflicts met je ouders. So is sommige van jullie have some sort of a conflicts met je ouders of met je kinderen, or some sort of a problematic situatie dat was daar wordt opgelost in deze timeline, oké? De eerste week heb je mee te maken met een eind voor een ram en een Leo. Mensen recognize wat een ram en een Leo heeft gedaan. Het is een situatie waar dit is over de zelf en iets wat jullie willen oplossen wordt opgelost. Oké? De rechter stap in om de rechter recognize that there was some sort of a foul play. Dus de rechter gaat nou instappen. Transition voor heel veel van jullie vrouwen. Sommige van jullie vrouwen kunnen op te komen dat je bent zwanger in de maand van de eerste week in september. Oké. Some sort of a zwangerschap. Oké. A transition come up in the second house. The tweede house is the house for money. Transition come up for your money. Oké. Je balance out problematic situatie thuis. Voor sommige van jullie dat had some sort of a issue thuis. Je gaat dat even balance out. Now, the success is in the house van de 10e house. And this is positive. Je overkomt een situatie, een ontrek situatie. Meer zo voor jullie. Beoordeel komt op on some sort of a conflict tussen u en je sibling, je zus of je broer. Dat komt op, mensen krijgen inzicht over wat is gebeurd. Moeilijkheid komt op voor een Leo en een weeskaal. Oké, een Leo en een weeskaal. Dus als je bent getrouwd, Leo's en weeskaal, dat is getrouwd, wees voorzichtig, some sort of a problematic situatie. A corporation institution komt achter heel veel dingen dat gebeurt. En nu deze corporation institution wil een oplossing vinden met some sort of a problematic situatie dat heeft mee te maken met de maag, jullie maag en dat soort van situatie. Sommige van jullie gaat besluiten om te gaan trouwen, of sommige van jullie gaat krijgen conflict, sommige van jullie gaat
besluiten om samen te gaan wonen. Dat soort van situatie. Dit is over family. Dit is over gehuwde mensen. Of mensen gaat getrouwd. Of mensen gaat samenwonen. Een successful event is hier. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize wat is gespeeld. En de outcomes for the month is positive. De energie van de magie. Nou, de energie van de magie en de outcomes van de maand vertelt alles over de maand en alles over wat te verwachten in de maand. En jullie gaan nou recognize dat een positive eind to some sort of conflicts that mensen of issues of situatie. Het is een zeer positieve maand. Er is geen question hierover. Het is een zeer, zeer positieve maand. Oké. In de midden van de maand, wat hebben wij mee te maken? Is het met de energie van een harde en een vuurenergie. En dus harde en vuurenergie komt op waar mensen moeten some sort of problemen even gebalanceren. Mensen moeten echt some problemen balanceren uit vanwege dat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat ze moet issues niet achter laten zitten, maar de issue direct oplossen. Oké? Heel veel van jullie mensen dat geholpen om te gaan, zoals jullie mensen hopen om een nieuwe start in je leven en hoop om te overkomen iets dat creëer problemen, issues, dat wordt opgelost in de maand van september. Dus het is een zeer positieve maand. Oké? Voor rammensen, problematische situatie voor jullie rammensen, omdat daar is some sort of an issue of iets dat plotseling behendig, wees voorzichtig. Steermensen, a transition. A transition come up voor steermensen. Ga even kijken om je lezen. Steermensen, maar some sort of a transition is hier voor steermensen. Tweeling, some sort of a beoordeling is nou op een tweeling, omdat mensen krijgen inzicht over wie een tweeling is en een grote beoordeling. Kreef gaat een probleem met je huwelijk, met je kinderen, met family issue, surrounding je huwelijk, je kinderen, je ouders en hun issue in een huwelijk, dat soort van situatie komt op. De rechter komt keihard op aan jullie Leo's. Jullie Leo's hebben some sort of a rechtszaak of kom in aanraking met justitie. Dat hebben jullie Leo's. Maakmensen hebben issues om op te lossen. Dus jullie maakmensen zitten even dingen op te balance. En mensen recognize dat. Weeskal, jullie weeskal is in moeilijkheid hebben jullie weeskal, waar jullie weeskal moeten doorzetten voor morgen. In de maand van september is over genezen en het is over een situatie dat is out of array, moet best wel opgelost. Short term, termine contractual overeenkomst. Als jullie was in temporary work omstandigheid, je krijgt een long-term contract, oké? Voor de mensen dat willen weten over werk en dat soort van dingen, the energy of the 8th house en de 10th house vertel je over werk. In de 9th house, heel veel van jullie vrouw wordt succesvol in de maand van september. De 9th house levert op heel veel voor jullie vrouwen. De 10th house is a positive house. Work and career ziet goed uit voor heel veel mensen. Dus dit is positief. Energy van de sun in de 10th house verlaat en laat je zien dat er is licht naar de eind van de tunnel. Corporation institution, dit zit in de house of the waterman. Dus heel veel van jullie kunnen have issues en overkomen problemen. Dat heeft mee te maken met de corporation institution, omdat mensen komen achter wat is gebeurd. En de outcomes voor de month en voor vismensen, dit is positief. Heel veel van jullie zit je karma
te verwerken. En dit is best wel goed gefaciliteerd. Nou, het is best wel een zeer positieve maand. Ik hou van de maand van september. De tweede kwartaallezing komt zo op voor jullie. Ik heb net gezien dat ik het niet opgeload. Ik gebruik het nou van weekends doordat ik had een inbraak op mijn computer waar mensen zitten mijn informatie van mijn computer af te halen. Dus ik gebruik nou een app. En daar kan mensen daar niet inbreken. Dus voor heel veel vrouwen, het is een positieve maand voor heel veel vrouwen. En deze maand leven op heel veel positive energy. De eerste 2 weken is de aarde energy. Eerste laatste week is lucht, is de energie van de weeskal. En dat is lucht. Dus dat is zeer positief. Moeilijkheid komt op. Maar het is zo, het says jullie gaat balance out de situatie direct. En daarmee gaat jullie weglopen uit some sort of oneerlijke situatie dat is gespeeld. Dus niet vergeten, de eerste 2 weken is de energie van de harde energie. De eerste laatste week is voor lucht. Blauw, nummer 66. Nummer 66 komt een effect ram, stier, Leo en maagmensen. Nummer 66 hebben jullie gekregen. Nou, daar zijn double energies voor maag en Leo. Oké, omdat jullie zijn in de centraal. En we hebben nummer 26, love en partnerschap voor boodschatter, steenbok, Leo's en maag. Dus blauw komt over zoveel keer. Blauw is over genezing. Maar deze is liefde en partnerschap. Dus heel veel steenbok mensen komen in aanraking met zijn tweelingvlam. Of ze gaat achterkomen wie is de echte tweelingvlam. En dit komt op. Groen is de 2 laatste week. De 3e en de 4e. Vanaf 15 tot en met 30 heb je mee te maken met perseverance. En dus is mogelijkheid voor tweeling, kreef, weeskal en scorpion. Tweeling, kreef, weeskal en scorpion. En dus groene energie is over je gezondheid, je geld, moeilijkheid met geld, gezondheid, problematische situatie. Dat is deze groen. En het zegt persevere. So als je bent ziek, gewoon doorzetten voor morgen. Oké? Nummer 4. Dus jullie, tweeling, kreef, weeskal en scorpion of number 4. Laatste, nature. 74, 11, duality. En dat heeft mee te maken met weeskal, scorpion, watermanmensen en vismensen. This is de kleur groen pas. This is over the house van karma, de 12 house. En heel veel van jullie gaat je karma verwerken. Dames en heren, ik hoop dat jullie krijgen, omdat het moet kort en krachtig. September is altijd een maand van genezing. Oké, en de energies show up dat de 2 eerste week is blauw. Blauw is over genezing. Groen is over genezing. Dat is een maand van spiritual ontwaken. En het is een maand van doorzetten voor morgen. Oké, je gaat jezelf oppakken en je gaat vooruit gaan in het leven. Van wegens dat sommige van jullie had some soort van problematische situatie waar je wordt losgelaten en daardoor klimt je ogen voor jezelf. Dus ik vind dit een zeer positieve maand. Schrijf je nummer op. Nummer 66, nummer 26. 66 is nooit naar beneden gezet. Het is altijd double numbers. 22, 11. De 66 is 66, oké. 26 is 8, dus is de infinity, oké. 8, infinity. En daarom, heel veel vrouwen doen het goed in de maand van september. Heel veel vrouwen komen achter dat ze zijn zwanger. Heel veel vrouwen gaan beginnen voor zichzelf, dat soort van situatie.
Nou, groen and perseverance is for the crave. It's the number 4 energy. This perseverance is for the crave. De crave met huwelijksproblemen en dat soort van situatie. Dan uiteindelijk hebben wij 74, which is 11. This is echt passende waar de weegschaal krijg je best wel. Sommige van jullie weegschaal, het is goed om buiten te gaan lopen, omdat dan kan je je ogen op rust krijgen. Ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende keer.